Hello everyone, we are here for the C.A.R.E project. The C.A.R.E project is a project about visually impaired young people and arts, and especially ceramics. So we involved our young people from all over Europe, mainly from Cyprus, Ireland, Poland, Italy and Greece, in a series of local workshops for ceramics, and they start shaping the clay and produce their own artworks. We are very glad to present this European project called C.A.R.E. It's been founded by European community in the youth programs. C.A.R.E aims are to raise esteem and employability through ceramic workshops for the visually impaired people. This is a very important project because we develop two kinds of skills: soft skills in terms of improved communication and interpersonal skills, socialization among our students, but also some technical skills related to how to shape the clay and realize some beautiful artworks. We are here in Cagliari for 7 days of educational workshop. We are working with ceramic laboratories. Diciamo che abbiamo iniziato i laboratori di ceramica facendo degli elaborati con un tema, il viso oppure parti del viso. Quindi hanno fatto il primo giorno, hanno realizzato tutto l'elaborato e a quel punto abbiamo fatto asciugare gli oggetti per poi farli cuocere al forno. Oggi per esempio stiamo colorando con colori per ceramica, quindi l'esperienza si arricchisce ancora di più, dopodiché andranno al forno per la seconda cottura con gli elaborati che saranno terminati e verranno consegnati alle varie nazioni che stanno partecipando. Devo dire che è stato un progetto bellissimo. Questa è la conclusione, purtroppo, di questo progetto fantastico che è durato quasi un anno. E di solito io inizio con i ragazzi vedenti a disegnare e invece con loro ho iniziato a immaginare ciò che dovevano modellare, e questa è stata, diciamo, la cosa più, a mio parere, più difficile, ma in verità non so come è venuta facile, ma perché loro sono splendidi, perché sono riusciti a capire subito ciò che dovevano realizzare. E poi soprattutto l'ipovedenti e i non vedenti. Io ho avuto una grande lezione da loro, no? La lezione del tatto. I ragazzi ipovedenti cercavano quasi la forma in qualche maniera. I ragazzi non vedenti sono stati una scoperta, perché sono riusciti subito a percepire, capire e realizzare comunque un qualsiasi oggetto, non importa poi la forma, ma a realizzare qualcosa. Una cosa che è stata bellissima in questi giorni, l'esperienza almeno mia personale, ma di tutti loro, è che l'argilla fa uscire fuori il tuo stato d'animo. E gli occhi a questo punto non servono, è vero, non servono, perché quando hai una materia, in questo caso la pietra, ma nel mio l'argilla, alla fine incominci a toccare la materia e quasi quasi sai anche cosa fare. È la materia stessa pure che ti trasmette e ti suggerisce. Quindi per loro quel non vedere però viene superato dal tatto e fanno delle cose veramente bellissime. Ma loro, secondo me, gli ipovedenti e i non vedenti hanno una marcia in più. Today we are here visiting Pinuccio Sciola Museum. Try to give participants this magical experience working with sound within the stone. Today we are here in the Museum of the Sounds, which is a nice experience in terms of multisensory experience for our students, combining sounds and touch. And so we are very glad to be here for this very final transnational training event.
My name is Joe Cabello. I'm the Erasmus Plus coordinator in Art More Education in Ireland. We're delighted to be here this week in Cagliari, where we come together with different countries around Europe. We have, of course, Ireland, the hosts here, Italy. We have also Greece, Cyprus and Poland. And we're absolutely delighted to be partaking here this week, to mix with other people, to learn from each other. And it's been a fantastic opportunity, a really, really great opportunity to mix, to do a lot of activities together and to learn from each other. I only have very kind words to say about the hosts here in IERFOP, and we hope to continue collaboration with them and all the partners around Europe. Hello, I'm Alexandra, I'm from Greece, and I came here in this program as a guide for the visually impaired people. And honestly, my experience was, everything was new because I never had the chance to focus solely on the touch or in the other senses other than vision, especially as an artist. So now, after leaving from this program with all the activities that demand from us to solely focus on the touch, I can say I will be approaching my new creations as an artist with a different experience, with a different approach. Hello, my name is Anastasia Dinu. I am a project manager at the Sigma Business Network. It's our first time that we participated in such a creative Erasmus Plus project. We experienced quite fruitful laboratory activities with our participants, with our visually impaired participants, and from visually impaired participants from all the cities that we participate in this project. I would like also to thank for our hosts for all the experience that they give us. And also I would like to say that this is my first time that I am in Cagliari. So I would like also to thank you my company that gave me this opportunity being here and actually learned a lot of things about the visually impaired people. Ερχόμενοι στην Ιταλία, ομολογώ ότι εκπλαγήκαμε γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία αντιμετώπιση και φαίνεται ότι πόσο αγκαλιάζουν τους ανθρώπους με την οπτική αναπηρία, πόσο τους βοηθάνε να εξελιχθούν και να κοινωνικοποιηθούν και να μπουν μέσα στην ομορφιά του πύλου. Nazywam się Anna Tomaszewska, jestem dyrektorem w łódzkiej szkole dla niewidomych i słabowidzących w Łodzi w Polsce. Zostaliśmy zaproszeni przez Fundację C.A.R.E do bardzo ciekawego, takiego innowacyjnego projektu związanego z budowaniem kreatywności osób słabowidzących i niewidomych. Zajęcia z ceramiki, z gliny są bardzo ciekawe i bardzo kreatywne dla naszej młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. Jest to takie wyrażenie siebie poprzez sztukę. Dało im to niesamowitą przestrzeń właśnie na poznanie nowych technik. Erasmus, projekt międzynarodowy, w którym mieliśmy okazję poznać partnerów z innych krajów, z Cypru, z Irlandii, z Sycylii czy z Sardynii, to też jest taka wartość dodana, kiedy nasza młodzież może poznać młodzież z innych krajów, może poznać ich zwyczaje, ich możliwości i te doświadczenia wspólne, wymiana wspólnych doświadczeń buduje ich wiarę, poczucie wiary we własne siły, własne możliwości. Wszystkie zajęcia rozwijające, podnoszące ich samoocenę, też dają w przyszłości możliwości lepszego startu w życie dorosłe i pełnienia takich samych ról społecznych, jak ich widzący rówieśnicy. A to miejsce, w którym jesteśmy, Park Dźwięku, jest po prostu wspaniały. Jest to unikat, myślę, że na skalę europejską. Nasza młodzież była niesamowicie zainteresowana dźwiękiem, zafascynowana możliwościami kamienia. Myślę, że to
jest jeden z ciekawszych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku park. Ta przestrzeń, która jest i dotykowa, i dźwiękowa, i oddziałuje na wszystkie zmysły, ponieważ jest w przepięknym parku mandarynek i oliwek, co też daje dodatkowe takie sensoryczne wrażenia.